Hello everyone, welcome to this video. In this video, we'll write 5 different types of letters or emails based on some specific situations. Each letter has a distinct purpose and requires attention to detail in terms of tone, structure, and content. So let's begin with these scenarios. Let's start with the first scenario. Sie haben Probleme beim Deutschlernen. Schreiben Sie an Ihre Freundin Dinah eine E-Mail und bitten Sie um Hilfe. Warum schreiben Sie? Fragen Sie, wann treffen? Sagen Sie, wo? You are having trouble learning German. Write an email to your friend Dinah and ask for help. Why are you writing? Ask, when can we meet? Say, where? Liebe Dinah, ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe ein Problem. Ich lerne Deutsch, aber es ist sehr schwer für mich. Kannst du mir bitte helfen? Wann hast du Zeit, mich zu treffen? Wir können zusammen Deutsch üben. Können wir uns am Samstag bei mir zu Hause treffen? Hast du am Samstag Zeit? Ich freue mich auf unser Treffen. Viele Grüße. ABC. This letter simply meant, I hope you are doing well. I have a problem. I'm learning German, but it is very difficult for me. Can you please help me? When do you have time to meet me? We can practice German together. Can we meet at my place on Saturday? Do you have time on Saturday? I'm looking forward to our meeting. Okay, let's move on to the next one. Sie ziehen in die Berliner Straße 117 Sie haben kein Auto. Bitten Sie Ihren Freund um Hilfe. Sagen Sie, warum schreiben Sie? Wann? Auto. You're moving to the Berliner Straße 117. You don't have a car. Ask your friend for help. Say, why are you writing? When? Car. Liebe Maria, ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe eine Bitte. Ich ziehe bald in die Berliner Straße 117 Ich habe kein Auto. Kannst du mir bitte helfen? Der Umzug ist am Samstag um 10 Uhr. Wir brauchen dein Auto für den Transport. Ich habe ein Bett, einen Tisch und ein paar Stühle. Es dauert nicht lange. Ich freue mich auf deine Antwort. Liebe Grüße. ABC. So, this letter means to say, I hope you're well. I have a favor to ask. I'm moving soon to Berliner Straße 117. I don't have a car. Can you please help me? The move is on Saturday at 10 o'clock. We need your car for transportation. I have a bed, a table, and a few chairs. It won't take long. I look forward to your response. Now let's move on to the third one. Schreiben Sie an der Touristeninformation in Lübeck. Sie wollen im Sommer nach Lübeck fahren. Bitten Sie um Informationen über die Sehenswürdigkeiten. Sie möchten in der Jugendherberge übernachten. Write to the tourist information in Lübeck. You want to travel to Lübeck in the summer? Ask for information about the sites. You would like to stay in the youth hostel. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist ABC. Ich möchte im Sommer nach Lübeck fahren. Können Sie mir bitte Informationen über die Sehenswürdigkeiten in Lübeck geben? Ich interessiere mich für historische Orte und Museen. Ich möchte in der Jugendherberge übernachten. Haben Sie Informationen über Zimmer und Preise? Ich freue mich über Ihre Tipps und Informationen. Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen, ABC. My name is ABC. I would like to visit Lübeck in the summer. Could you please provide me with the information about the attractions in Lübeck? I'm interested in historical sites and museums. I would like to stay at a youth hostel. Do you have information about rooms and prices? I would appreciate your tips and information. Now, let's look at the fourth scenario. Sie möchten am Wochenende einen Ausflug mit dem Auto machen, zusammen mit Ihrer Freundin Sylvia. Schreiben Sie eine E-Mail an Sylvia. Wohin wollen Sie fahren? Was soll Sylvia mitbringen? Wo wollen Sie sich treffen?
You want to take a weekend trip by car with your friend Sylvia? Write an email to Sylvia. Where do you want to go? What should Sylvia bring? And where do you want to meet? Liebe Sylvia, ich hoffe, es geht dir gut. Ich möchte am Wochenende einen Ausflug mit dem Auto machen. Ich denke, wir könnten nach Berlin fahren. Es ist ein schöner Platz und wir können dort spazieren gehen. Wir brauchen Essen und Getränke. Kannst du bitte ein paar Snacks und Getränke mitbringen? Ich bringe den Rest. Wir können uns um 10 Uhr im Park treffen. Bis bald. Mit freundlichen Grüßen. ABC. I hope you are doing well. I would like to go on a trip by car this weekend. I think we could drive to Berlin. It's a nice place and we can take a walk there. We need food and drinks. Could you please bring some snacks and drinks? I will bring the rest. We can meet at the park at 10 o'clock. Now let's move on to the fifth one. Sie möchten einen Deutschkurs machen. Schreiben Sie eine E-Mail an die Sprachschule Deutschbistro in Hannover. Sagen Sie, wann Sie den Deutschkurs machen möchten. Sie möchten in einer deutschen Familie wohnen. Bitte Sie um Informationen über Termine und Preise. You would like to take a German course? Write an email to the language school Deutsch Bistro in Hanover. Mention when you would like to take the German course, you would like to stay with the German family, and ask for information about dates and the prices. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist ABC. Ich möchte einen Deutschkurs in Ihrer Sprachschule machen. Ich möchte den Kurs im Januar beginnen. Ich habe keinen Wohnsitz in Hannover und möchte bei einer deutschen Familie wohnen. Können Sie mir bitte Informationen über die Termine und Preise geben? Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen. ABC. My name is ABC. I would like to take a German course at your language school. I would like to start the course in January. I don't have a residence in Hanover and I would like to stay with a German family. Could you please provide me with information about the dates and prices? Thank you so much for watching. I hope you found this video. Share and subscribe to my channel for more content. See you in the next one. Take care and peace.